will move on. But Your Excellency, there was only one thing that was lacking, why it was happening. And today you see, we are very peaceful people here, we the people of Laikipia. You always came, we never started with the prayers. And that is why things were not working there. Next time you come, you shall make sure everything that you do in Laikipia, you shall start with a word of prayer. Having said that, the leaders present, please allow me, because of our credit rating, political credit rating, to be well behaved today, because in the presence of God, the clergy, and the government, that I only acknowledge you. All those people, because even the leaders, you have only 1 minute, and very few of us will have this opportunity to say something. All those who contested last time, wherever you are, please stand up. I acknowledge you wherever you are. I wave to the congregation. All those who contested, thank you so much. I can see all of you. Akina Wamiano, Aloba, I can see, I appreciate you. Even Mainajeka, huyu Mainajeka anasemaga ni bishop. Wakati bishop alikuwa anasema hakusimama, alikuwa ameketi. All of you present, thank you. Sit down. Me, I thought you'd be seated here. Thank you, Your Excellency. I want to request the Speaker of Laikipia County Assembly, please come, take 1 minute. Please acknowledge the presence of the leaders, members of County Assembly, wherever they are, because you can see the President has really been very patient with us, and I have reminded you once again, tusijaribu maneno hapa. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu Rais, Mheshimiwa Musalia Mudavadi, Mheshimiwa Gavana Irongo, pamoja na mwenyekiti wa baraza la magavana, Mheshimiwa Waiguru, na waheshimiwa wengine wote, pamoja na watu wa Mungu ambao wanatuongoza mbele ya Mungu, na wananchi wote, hamjambo. Nataka kuchukua fursa hii kwanza, kwa wale ambao hawanijui, kwa majina naitwa Lantano Nabala. Naomba waheshimiwa wenzangu, nataka kufuata sheria jinsi nimeagizwa na mheshimiwa wangu wa hapa East, Mheshimiwa Kionjuri. MCS wote wa Laikipia, naomba msimame. Asante sana. Nataka tafadhali tuweze kuamkua Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wengine wote kwa mikono. Asante. Naomba pia niweze kutambua iwapo kuna MCS, members of the County Assembly, waliotutembelea kwa pamoja nasi leo. Je, kuna yeyote? Naomba usimame kama upo. Asante. Naomba utusalimie. Asante, shukrani. Nataka pia nichukue nafasi hii kutambua mwenzangu Speaker kutoka Kirinyaga. Naomba Muteti, simama mheshimiwa. Asante. Nataka tu kusema, nafikiri nimemaliza jukumu na kazi niliyopewa. Niseme Mheshimiwa Rais, asante sana kwa kuja kwetu na kuwa mstari wa mbele kutuongoza mbele ya Mungu na katika nchi yetu. Mungu akubariki na serikali yako yote. Tukishukuru Mungu kwa kutupa wewe, pamoja na gavana wetu Irongo ambaye amekumbuka wengi wetu ambaye ni wachache katika gatuzi ya makaunti yetu ya Laikipia. Asante mheshimiwa, Mungu awabariki. Your Excellency, Laikipia County is among the small counties in this republic. We are 21, 15 elected and 6 nominated. There are 19, 2 are not present. Tutajua watu wako wapi. Only 2 are not present. Your Excellency, we really acknowledge what is happening, and we are fast to the happenings in this country. We really understand that you have taken the reign of power in this country with a lot of challenges. But as again, we have been taken through the sermon that we must not dwell on the past. We must think on how we can fix problems, not fixing blame. Because this country,
there are people who would like us to dwell on fixing blame and not fixing the problems that we are encountering in this country. We are not going to help them in that endeavor. We are going to help you be able to settle down, to carry out your agenda in an orderly way, because God himself is a God of order. And any time that you feel the pressure from those who are criticizing your government, we are about to make a lot of mistakes. We are not going to work for what they think, but your agenda. Your agenda is very clear for this country, and that is exactly what we are going to support you in. And that is why today, when we came to visit you in the morning, we agreed on the short-term, medium-term, and long-term issues that will affect the people of Laikipia and how we can sort them out. I want to take just a few minutes to just jog the minds of these people, to let them know that you are taking care of them, because you have agreed on what you can do now and what you really need to be weighted as we go ahead to grow the economy of this country. There are issues that are cross-cutting, I'll mention them, and very few that are affecting the people of Laikipia East. Your Excellency, the clergy almost took away our job. They were there threatening. Kenya was telling me they have said everything that he wanted to say. And then we shall sit down with the clergy and ask them sometimes tuwashie nii tuseme manake kwa sababu ya kula hapa na pale about road network. It is true we are pressing issues, and especially that road Nanyuki Lumuruti road. But equally we agreed, because of how the economy is, we shall be able to classify whether it be at a short term, medium term, or long term, and we have agreed on that. So that if you see 1 year, 2 years, 3 years gone, and you are not doing something on that road, and the president came here, promised, please bear with us, we shall take the responsibility as leadership of Laikipia. We have reminded His Excellency of roads in Laikipia North, Laikipia. We have 2 minutes to articulate on those issues, and Sarah Korere. But however, Your Excellency, remember I have reminded you of what transpired the last 3 years. It is true some people really suffered. I don't go backwards. Let us move forward. In your presence, former president visited Laikipia, and we held a meeting at Genia, and we were promised that the road from Mairisita, Mureri Mairisita, Umade Genia, a stretch of 22 kilometers will be tarmacked. Your Excellency, that road was advertised, tenders were called, evaluation was done, but immediately I was fired. But I don't remember the former president firing me. Alisema tu yuko jori amepotea huko. That road was never constructed. It was left out. Remember, Your Excellency, when you held a meeting at Narumoro. Again, the road from Mirela, Matanya, Gorovelu, 21 kilometers, we were promised it is going to be tarmacked. Again, 2 to 8, advertised, tendered for, opening stage, ikakunywa maji. It never happened to date. Your Excellency, you came here, Central Park, and again we pleaded with you. That time it is you who took the responsibility. We asked you to do 7 kilometers of roads in town, especially that one from Rikie, Ntrukuma Bridge, Mukuri. 2 to 8, you instructed. The road, they started construction of that road. 300 meters were constructed. The rest of it, we cannot tell you what happened. Even what was given to us was taken away. The same fate fell to the Maina village in Laikipia West. You authorized 4 kilometers, they did 450 meters. The rest was abandoned. Your Excellency, we are pleading with you, among the short-term issues that you can do, please, if you can take that one into consideration. Your Excellency, we have road network in Laikipia. Again, all the roads that have been classified to class C, B, and A,
most of them were taken back to the county government. I want to assure you, in another 1,000 years to come, the county government of Laikipia will never be able to construct those roads. We shall be pleading with you, Your Excellency, that we declassify those roads. We classify them again to class C, B, and C. I'm happy that already we know the office to go to. It's already directed, and we shall go and discuss those issues in the order of priority. Issues to do with water, again, into a transformative agenda. Even if you want to transform this country and you have no water, again, it will be a pipe dream. I'm happy that you have raised issues, and again, Your Excellency, you are on top of things. Some of the dams we are telling you, you already are aware of what is happening with them. We asked you issues to do with the Kahorora Dam, Pesi Dam, and also Rumuruti Dam. And true to it, some works is already ongoing, and you have also promised us that we should be able to visit the ministry concerned with issues to do with the water, and those issues will be taken care of. But you have promised us, Your Excellency, that of the small ponds of about 100,000 cubic meter to 200,000 cubic meter of waters, which are 67 in the county, that something will be immediately be done because they are not requiring huge sums of money. We will appreciate you. Please a clap for the President. Issues over the flow of our rivers. Again, Laikipia North, parts of Kieni, and those of us who are living downstream, we are really suffering, and especially the months of January, February, March, and April. I'm happy that you have considered, you have heard our cry, and you have instructed that a meeting be held to ensure that those rivers will flow, to benefit each and everybody, every one of us. We really appreciate you, Your Excellency. Your Excellency, again, you remember I told you of what happened to our market. Our market here was lined up for construction. All the other surrounding markets were done, Laikipia was left out. Your Excellency, the stadium where you are, this is the stadium we were discussing this morning, where we are. Kenoru Stadium, Lolengo Stadium, Kirinyaga, all those other areas benefited. Again, Your Excellency, and I'll be taking you through one of these days, the importance of this county as a tourism center. Again, all the plans, they were all had been earmarked. They were all dropped from list of priority of the other government. We were left with no stadium, no market, and above all, even what Mwai Kibaki gave us, already survey and design of Nanyuki Teaching and Referral Hospital, and government having spent 250 million to do all that work, that project was abandoned. Again, we have agreed, Your Excellency, this is too much. It is too much, but Your Excellency, as we have agreed, we shall sit down with your teams. You have already tasked His Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua. We are honored because he's our neighbor. From here to his home place where he lives in Nyeri, we can walk. We can walk there. He will have a lot of problems with us. Because now we have somewhere to take all our problems to and somebody to bring. So Rigathi, hatutakuashiria wewe uko na shida na sisi. Kwa sababu rais amesema utukarabatie hii maneno yote na tutafanya hayo. Kwa hivyo haya yote tumekubaliana, and thank you very much, Your Excellency. Now for us, tunasemaga kwetu wegori hagona wega. Na tunasemaga tena kwa Gikuyu, wa gwale urogoragirio ni mugwathe. Na koguo tondu wa maundu macio mothe ri, na thino nginya twore president wega maundu macio ithi na mbere na weka itiguo. Tuurutire mwaki wake wa roho ndukaye kuhora. I'm telling them, lazima tukifanywa vyema tulipe na wema. The only thing we can do to you, Your Excellency, is to support you. In all your agenda, we are going to support you. In Parliament, we will be in the front line to support you. In your agenda, we shall support you.
Just like the way Moses was supported in lifting the heart to win the war, we shall do that to you. We shall ensure that your agenda is carried out both in the parliament and out there, here. We shall be the one crying, shouting all over the good things that you are doing to this country. Your Excellency, ignore the opposition politics. Let us handle that. We shall be in the house, we shall be out here, but for us, we shall spend 99% of our time articulating issues and telling Kenyans what you are doing, not their distractions. That one we shall not agree. With those few remarks, other leaders we have seen have taken 4.5 minutes. Nataka kuwaita pia muwe na discipline kama mimi. Si ndio hiyo? Because the only thing that is left now is you, the clergy. You have heard of all those promises. And you know sometimes we politicians forget a bit fast. It is you to keep us on toes. Governor, call the clergy so that they can pray for today and the future of Laikipia County. We have agreed to work together. We have been having sessions like on issues of insecurity in Laikipia, things to do with KNPR. We have already sat down with Washira, Sarah Korele, and the county commissioner, and I'm happy now that Deputy President is coming in a big way so that we can ensure that we are peaceful in Laikipia. Wildlife conflict again, you have promised us, and Your Excellency, for your information, the lady you appointed as PS in charge of KWS comes from this county. I have not thanked you, Your Excellency, because sometimes blessings just come in a way, one way or the other. You appointed Mariro as the principal secretary in charge of defense. You appointed Sylvia Museya as principal secretary in charge of wildlife. But you forget one thing. Hata sisi tumeamua huko nje, we have outgrowers. There is another PS who is also from this county. She was born from here, she went somewhere else, and also she comes from here. Hatutaki kusema meki, so tuko na tatu. You also have a minister, either married here, lakini yako na boma from Laikipia. Tunakushukuru sana. But tukiendelea kukushukuru, Your Excellency, this clergy, they have done a lot of work. Because I don't know when they will ever have opportunity to come to State House. Your Excellency, as you consider board members and other opportunities, please let us give 2 from Laikipia East, 2 from Laikipia West, 2 from Laikipia North. I'm not asking too much. And allow me to be the one who will refer to them, Your Excellency, to give recommendation. But Your Excellency, that's a light touch. Your Excellency will be so grateful. For the first time, Laikipia has been remembered. All the years, we have seen other counties where we go and leaders are called upon to stand. You get a whole tent, leaders standing up. This is a commissioner, this is a board member, this and that. Laikipia County, the only one term, we had 7 appointed directors were during the Mwai Kibaki tenure. The rest of the time, we never have even 10. We have never had 10 board members. And you can imagine, Your Excellency, even calculations. I believe even those who dare to vote for us, we will also have more than 20 board of directors because we have decided that this country must move together. I'm very sure that you will remember us. Kama ile mwizi alishikwa pamoja na Yesu pale, tafadhali tukumbuke tukifika huko juu. Unajua mimi nimekukosea tu siku moja wakati wewe ulikuja hapa na tinga, unataka kufanya mkutano, sasa hiyo tu siku moja ndio nilikukosea. Sijai kukosea wewe mara nyingine. Those remarks, please, Sarah Korele. Allow me to invite Sarah Korele to make few remarks, and we proceed on. Sarah Korele. Your Excellency, Sir, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, the Chief Cabinet Secretary, our governors present, led by the Governor of Laikipia, my colleagues, and the clergy. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana nyagosho, maisi sala itoriani, kipota akuj. Asante sana.
Your Excellency, I want to take this very earliest opportunity to sincerely thank you na kusema karibu Laikipia. Nashukuru pia nafasi hii kwa heshima kubwa sana kwa shukuru makasisi na haswa aliyehubiri siku ya leo. Mchungaji, mimi nasikia kama ni mimi ulihubiria. Nasema asante. Your Excellency, want to thank you immensely as members of parliament for ensuring that CDF is back. Your Excellency, when CDF was taken away, the orphans, the vulnerable, the women who have nothing really cried. And we thank God because their cries reached you. We know if you did not support CDF, it would have gone. Tunashukuru sana. Your Excellency, I also want to thank you for the appointments that Mwangi Kiunjuri mentioned. The appointment of Mariro and Museya. And I want to say, Museya is a girl of many worlds, but she originated from Laikipia North. For the last almost 20 years, we have not had any appointment from Laikipia North. Thank you so much, Your Excellency. Your Excellency, today is the Damascus moment for me. So I might not say much. But you know, in the Bible, the greatness of the prodigal son was his ability to come back home. And now today, your prodigal daughter is back home. Kama wewe umekaa karibu na mtu, leo nitawafunza Kimaasai, mgeukie mwambie na Kimaasai, nyokafini asho kamoshi. Kwa Kikuyu tumesema, amatu na isingo nyolo la yok, amatu shukunye la singolo imuran. Si hata hiyo Kikuyu mnajua? Your Excellency, Mwangi Kiunjuri mentioned a few things we discussed in the morning. And Your Excellency, Laikipia North, there is this road from Nanyuki to Doldol. It has been in the graveyard for all these years. Your Excellency, when I travel from Nanyuki to Doldol, it takes me 3 hours or 4. And it is only 60 kilometers. And when I come back, I must take my car to the garage, and I also need some panel beating. And you know, Your Excellency, garage iko na spare parts ya gari, lakini haina spare parts ya mwili yangu. So with all humility, tunaomba kwa heshima kubwa sana. Hiyo barabara ya Nanyuki Doldol, vile tulikubaliana na wewe, tunajua you inherited a mess in this country, but God is going to create a way for you. Pia tukizungumza ile barabara ya Ngeni ya kwenda mpaka Umande, kwa sababu hiyo barabara inaanza Ngeni ya mahali inaitwa kwa Makara, wakati tutaanza hiyo barabara tuanzie Ngenia, tukimalizia kule kwingine. Your Excellency, kuna askofu alisema kwamba wakati uliapishwa mvua ikakuja. Hiyo mvua haijaifika Doldol. Labda itafika leo, manake mimi nimerudi nyumbani. Lakini Your Excellency, kabla haijafika, watu wako pale wanaumia. Hamna chakula, mifugo wamekufa, hata shule ikifunguliwa, sijui kama kuna mzazi ataweza kulipa karo. And Your Excellency, kitu nyingine ambayo imekuwa kero kubwa sana Laikipia North ni utofu wa usalama. Sisi pale tumekuwa na insecurity. Tunashukuru serikali yako kwa sababu kwa mara ya kwanza waziri wa maneno ya ndani aliweza kufika pale, na kuna yale ambayo tulisema tutafanya. Tunaomba tu ikuwe fast track, kwa sababu Laikipia ikiwa salama, Laikipia can produce a lot. Wakulima watalima, sisi tutafanya tourism kule, Mwenyezi Mungu akitujalia mvua tutafuga mifugo yetu. Kwa hivyo Your Excellency, without much ado, mimi nasema asante sana, na naomba watu wa Laikipia, kama nyokavi ameshoka moshi, will be outside. Sibu nipigia makofi jameni. Asanteni sana, na Mungu awabariki.
Asante sana Nyokabi. Hiyo barabara tutazungumza sasa, itaanza huko ama pande nyingine. Your Excellency, let me take this opportunity to request Daktari Wachira, MP Laikipia West, also take the shortest time possible. Wachira. Asante sana Mheshimiwa Mwangi Kinjuri, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, Cabinet Secretary, Chair of Council of Governors, Governor wetu wa Laikipia, Mheshimiwa Joshua Irungo, all other protocols observed. Majina yangu ni Daktari Wachira Karani, mjumbe jirani ya Laikipia West. Nachukua nafasi hii kukukaribisha hapa kwetu kwa kaunti yetu. Najua Your Excellency, mimi si mhubiri, lakini nasomanga Biblia. Mheshimiwa Mwangi Kinjuri alilaumu mabishopu wetu kwa kusema mambo ya kisiasa ati wakatumalizia. Na yeye aliposimama hapa anasema ya Laikipia East, ya Laikipia North na Laikipia West. Biblia inasema Mheshimiwa Mwangi Kinjuri usiangalie ile kaspeki kako kwa jicho ya mwingine, uangalie ita ile rogo iko kwako. Kwa sababu sasa umeongea yangu yote sijui niseme nini. Mimi Your Excellencies nimetumwa na watu wa Laikipia West. Wakaniambia kwanza nikupe pongezi. Kwa sababu kutoka huko kwetu Laikipia West ulituchagulia Mheshimiwa Honorable Mariro kuwa PS wa Defense. Tunakushukuru sana. Na tunajua Your Excellency, kuna tunafasi twingine tunakuja twa CS. Huko hatujamaliza watu, twakuomba kwa heshima. Ikiwa nafasi itapatikana, tafadhali kumbuka mmoja wetu kutoka Laikipia West. La pili, Your Excellency, kuna kitu moja, mimi wewe ndio role model yangu. Na wakati nilikuwa mjumbe 2013 2017, mimi wewe ndio ulionyesha mimi njia. Huko kwetu nimekuangalia mambo hili umefanya kutoka uapishwe. Yale promise zote ulikuwa umeweka kwa Wakenya unaenda ukitimiza. Kasema mambo ya fertilizer naona umefanya. Kasema mambo ya port services utarudisha cost ukarudisha. Tunaona ukienda ukifanya. Na najua hata yale umetuahidi siku ya leo wakati tulikuwa mkutano utatimisia. Mimi nitarudia tu hata kama Mheshimiwa Mwangi Kinjuri alikuwa amesema mambo ya barabara zetu. Huko kwetu na hiyo kabarabara ilikuwa imeanzishwa huko Maina Village, ikafanywa kama mita 500 ikasimama. Tunakuomba kwa heshima kwa taamu hii yako, na najua utajibu wakati utaamuka utumalizie hiyo ya Maina, na sio Maina peke yake, iko village nyingine ambayo iko kilomita 1 kutoka hapo inaitwa Manguo. Tufanye hiyo, na huko ndio wananchi wale wengi wanaishi, wale wanafanya Nyahururu. Barabara ile ingine tumekubaliana Your Excellency ni ile ya kutoka Kinamba, tulifanya tukafika Kinamba, sasa tumalize, na ni barabara ya Security Road, tumalize ipite ifike pale Matweku, irundie pale Maua, irundi Tandale, na sio kubwa Your Excellency, ni kilomita 27. Ya mwisho ni kale kambarabara kutoka Muoteto kupanda Kaiti Kundarira mpaka Jebi. Na hiyo tumalizie ndio Laikipia West ikae sawa sawa Your Excellency. Mimi sitasema mengi, ile tu nitamuuliza watu wetu. Na mshukuru sana kaunti yetu ya Laikipia. Wakati mlisikia mtu mwingine anatuambia tufanye maandamano, nyinyi hamkumsikiza, kwa sababu hii si wakati wa maandamano. Serikali hii iko na miezi 4. Na tangu tuchague mawaziri ni miezi 2. Tangu tupitishe ma-PS ni mwezi 1. Sasa tutaandamana juu ya nini? Mimi nilishangaa sana. Kama mimi niko na kijana ama wewe uko na kijana, aoe msichana, na wewe ameoa msichana wako, msichana ameletwa kwako. Akikuja huko wakimaliza miezi 4 ateuite familia yenu mfanye maandamano, hakuna mtoto. Sasa mtafanya maandamano, atatoka wapi kama miezi 9 haijabisha? Naomba tupatie serikali hii yetu nafasi itufanyie kazi, na Mungu awabariki. Asante. Huyu ni Daktari Wachira.
Daktari, tafadhali samehea mimi. Hata makosa nimefanyia kwa kanisa, kwa hivyo hiyo imekwisha. But umesahau tumeahidiwa market ya Nanyuki na Nyahururu market also. Si ndio hiyo? Nyahururu market tumeongea maneno yake na Nanyuki market. Tena unajua mimi miaka yangu siasa, mimi sasa nikikuja hapa sina nafasi nyingine ya kuongea sana, ndio umeona naongea sana. Your Excellency, allow me now to call the women rep, Jane Kagiri. Na Kagiri pia dakika moja. Asante. We made it through, but we don't know how we did it. We made it through, but we can't tell how we did it. But one thing we know, Jehovah took it over, and that is how we overcame. Your Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency the Deputy President, Rigathi Gachagua, our Prime Cabinet Secretary, our Chair Council of Governors, our Governor, our Senator, all governors present, all senators present, colleagues present, our clergy, na wana Laikipia wote. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema na kila wakati. Majirani wetu wa Laikipia North ni sisi enkai. Ento sopa. Thank you, Your Excellency, for gracing us with your presence today in Laikipia County. Your Excellency, today being a day of Thanksgiving, I would want to first start by thanking you because as we spoke this morning, Your Excellency yangu is nothing short of a miracle. Nilikaa ile pande ingine, hawa clergy wakakuja Nairobi wakaniona, wakaniambia Jane, we love you so much, but usipovuka pande hii, tutakuzamisha kama wale wengine. Your Excellency, I remember one evening niliketi kwa ofisi, na nikapigia my Senator John Kenywa. Nikamwambia kindly call His Excellency, the Deputy President, then umwambie nimeamua kurudi nyumbani. The Senator told me nipatie dakika 5. And so he called me back na akaniambia, His Excellency, the Deputy President then amekupatia appointment ya saa 1 asubuhi. And the following day I was there, Your Excellency, ukanikaribisha na kutoka hiyo siku hujai kunifanya nisikie kama ni mtu alikuja dakika ya mwisho. Wakati mlikuwa mnafanya campaign, nilikuwa nasikia Mheshimiwa Dindi Nyoro and His Excellency Rigathi wakisema wa mwisho aache funguo pale juu. Little did I know ni mimi nitakuwa wa mwisho. Kwa hivyo nahakikisha funguo niliacha pale juu na nikaingia chama ya UDA na nataka kusema tutafanya kazi pamoja kwa heshima mingi. I must say a thank you to His Excellency the Deputy President Rigathi Gachagua. Vita zangu kutoka niingie chama cha UDA zikakuwa mingi na zilinyesha kama mvua. His Excellency the Deputy President, I would call him every other day and tell him hii imezidi. Siku moja akajua ni lazima niweke nguvu ya kujichocha. And he told me, Jane, before they get to you, they will have gotten through the President, His Excellency William Ruto, na mimi, His Excellency Rigathi Gachagua. From that day, nilipata nguvu, nikajikaza na uchaguzi tukashinda. Thank you, Excellency, for that. Why I have mentioned that is because it was preparing me for something else that was to come towards the end. His Excellency William Ruto, 2 weeks to the election, I don't know if you remember the President, ulinipigia simu. Na najua ni vile ulikuwa umesikia vita zangu zimekuwa mingi. And you asked me a question. Jane, uko Laikipia kunaendaje? Unaona hii uchaguzi kiendaje? Ile nguvu nilikuwa nimeonyeshwa na His Excellency the Deputy ya kujichocha, I told Your Excellency, be assured kiti yangu nakuletea. Je yako unaleta? You replied and said, ata yangu naenda kuleta. We both concluded by saying, wacha tukaleta hizi viti. Your Excellency the President, for us to be standing here, God having answered our prayers, it only proves one thing, that God was the biggest mobilizer in that election, He was the biggest agent, He was the biggest returning officer, and finally, He became the biggest judge of that election. Kwa hivyo tunashukuru Mungu leo na tunasema asante sana Your Excellency. Kitu moja tu kukuambia asubuhi. When we were campaigning as a UDA team, we kept telling the people of Laikipia, tutahakikisha His Excellency the President akuja huku. Because the Deputy President has taught us to be people of truth.
None of us told you to come to Laikipia. Ni wewe ulipiga simu ukasema leo unasoma katika kanisa ya Laikipia. For that we say thank you very much, Your Excellency. Ni kuonyesha tuko kwa roho yako na unatufikiria vizuri kama wakazi wa Laikipia. Finally, Your Excellency, as the mother of the county, allow me to say thank you very much for the appointments you made in your government. You've appointed Mariro and Sylvia, and for that, a child in Laikipia County can now go to school believing that they can become permanent secretaries in this country, cabinet secretaries, as well as big jobs in the government. Your Excellency, allow me to say, bado unaendelea kuappoint watu. Tuko na watoto wetu huku Laikipia County wamesoma na wanaelewa kazi. Tafadhali wakumbuke katika huo wakati utakapofika. According to today's sermon, tumeambiwa abandon the thoughts of unpleasant memories and we press on. Your Excellency, today you are helping us abandon our thoughts from the meeting tumekuwa nayo asubuhi, that our roads will be taken care of, our markets, our stadiums, our security issues, our human wildlife conflict issues, shida zetu zote za kazi, hizo zote Your Excellency you've committed to honor them. Bishop Maina, unajua His Excellency atawapatia appointment. I want to warn you one thing. Leo tuliambiwa appointment yetu ni ya 8:30. Mimi nikaharakisha, nikafikiria nimefika mapema. His Excellency the President was there 30 minutes ahead of us. Kwa hivyo ile siku mtaambiwa mwende State House, can you go 2 hours ahead? Afadhali mkaa huko kwa nyasi mkiomba, mkingoja kuitwa mwingie ndani, because he's a great timekeeper na ni lazima tuendelee kuiga ule mfano mzuri ametupatia. Finally, Your Excellency, the one issue that we may not have discussed in the meeting is in regards to our factory tulikuwa nayo huku Laikipia County. It was called Mountex. Ilikuwa inaandika watu wengi sana wa Laikipia County na watu wetu walikuwa napata kazi. Nikiwa msichana mdogo tulikuwa tunaona watu 1000 wakitoka, watu 1000 wanaingia. Your Excellency, the previous regime promised us that they were going to revive that factory. Till today that did not happen, and we know under your leadership that is going to happen. Kwa hayo mengi sitaki kusema, ni machache. Mungu awabariki, tunawapenda sana na tuendelee kufanyia kazi ya Mungu na nchi yetu. Asanteni sana. Thank you, Your Excellency. A very important issue that she has raised about Mautex. Your Excellency, hii kiwanda ya Mautex, and the governor, we are lucky governor is here with us today, Joshua Irongo. Your Excellency, it is good that we come and give you a presentation of the same, because the people of Laikipia were deceived that Mautex belongs to the government. What they perceive even today, ukiuliza watu ya Laikipia, kuna kiwanda ya Mautex ambaye ni ya serikali ilishukuliwa na ikaharibiwa. So that I set this record straight, so that it's no longer political issue in this constituency, and for the behalf of the clergy. And it is good for you, Joshua Iroko, to clarify this matter, that yes, we need factories and industries in this county, but we have to agree with you where we shall be able to have this dream actualized without politics, so that the people of Laikipia knows that this is a private entity owned by late Simon Nyachai, and have a case ongoing as we speak today, a case ongoing, so that usitoke hapa na blame kama mimi. Kuna wakati watu walisema alikula nini, so that matters you set straight, and for the first time we shall have a way forward to assist the governor and your government, so that we can have factories and industries area set out in this town. Nimwanyi tunada wado itu. Niko tikaya na ye president na adware agikula kiwanja kia Mautex, tutoe tuinaga haha nitwere i president o kerore shiro chwera tugore kiganda kuma kurera mari nakio kana twoe mugundo wa gwaka no igiwa o hau kire gicoke ho na twakiro kiganda ho agure shiro cio uthire wothe nitwere kana na nyuguo. Asanteni sana. Now with that, Your Excellency, I can see really we have taken a lot of time as leadership of Laikipia. I only want to recognize the presence of former MP Mutai, wherever you are. Tafadhali wave to the congregation. Thank you. My predecessor, Amin Dedi. Tafadhali hawa watu wakumbuke. Asante sana. And also Kate Warogoro, wherever you are, please wave to the congregation. Asante sana.
Asante sana Waruguru. Now, Mr. Kinyua, please come and introduce your colleagues in the cabinet, and I believe you shall only give opportunity to one of them on behalf of the others. Karibu sana Bwana Senator. Asante sana Mheshimiwa Kionjori. Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto, naibu wako Mheshimiwa Rigathi Gachagua, waziri aliyoko pamoja nasi, Waziri Musalia Mudavadi, mwenyekiti wa baraza la magavana Mheshimiwa Ann, pamoja na gavana wetu na viongozi wote walioko hapa, pamoja na wahubiri wote, maaskofu na ninyi nyote kanisa kwa jumla. Bwana Yesu asifiwe. Nipungieni mkono kama mnaona. Bwana Yesu asifiwe. Mimi siku ya leo nataka kushukuru Rais kwa sababu umekuja hapa kwetu, na tunasema asanti na asanti sana, kwa sababu katiba ya Kenya inaniruhusu mwaka mmoja, siku moja niende katika kaunti yetu, niende nikawahutubie. Sitaki kupata aibu hawa ma-MCA wakiondoka na mimi nibaki peke yangu vile nilivyoona mahali pengine, na kuomba kwa unyenyekevu mwingi wasimame tu niwataje kwa majina. Ukinikubalia ma-MCA wasimame niwataje kwa majina. Mahali ulipo nitakutaja kwa jina. Huyu yuko hapa, huyu kwa upande huu wangu wa kushoto anaitwa Gatati Mugambi, ni MCA wa kutoka Salama. Huyu mwingine anaitwa Nyox, ni MCA wa kutoka Gobit. Huyu ni MCA anaitwa Kagondu, ni MCA wa kutoka Thingithu. Huyu anayefuata anatoka mahali kunaitwa Mugogodo East, anaitwa Shwell. Huyu mwingine ni naibu wa speaker anaitwa Tony, ni MCA wa hapa Nanyuki. Yule mwingine anafuata ni MC kutoka Mugogodo West, anaitwa Nicholas. Huyo mwingine ni majority leader ambaye anatoka Rumuruti, na rafiki yetu sana majority leader. Huyo mwingine ni MC wa kuteuliwa kutoka hapa mjini Nanyuki. Yule anayefuata ni MC rafiki yetu anaitwa wa kutoka Umande, ambaye anajulikana sana anaitwa Mugwero. Yule mwingine anayefuata upande wa mwisho anaitwa Kanyoto, ni MC wa kutoka Marmanet. Asante Kanyoto. Yule mwingine anayefuata ni nominated MC wa kutoka upande wa Laikipia North. Yule mwingine ni MC anaitwa Benwis, anatoka mahali kunaitwa Sipili, ambaye tumekuwa naye kwa muda mrefu tukifuata mambo ya usalama. Asante Rais, nimefanya hivyo kwa minajili nisiende kwa pale kuwahutubia nijipate ni mimi na sakafu. Sasa nataka kushukuru Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa kuja hapa kwetu. Mimi siwezi kusema mengi, tumetembea na wewe. Tukiwa pale Senate tulibaki tukisumbuliwa kwa sababu yako, na mimi nina furaha kwa sababu mambo ambayo tuliongea leo asubuhi kuhusu barabara zetu kutoka hapa Nanyuki kuelekea Rumuruti, kutoka Mutara mpaka kwa Kulu, hiyo barabara tuangalie, kutoka Naibo mpaka mahali kunaitwa Dodo, kutoka hapa Mirera mpaka mahali kunaitwa Mare huko. Hii barabara nyingine mimi sina shaka rohoni, kwa sababu waziri ambaye mpatia hilo jukumu ni senator mwenzangu tulifanya kazi na yeye, Kipchumba Murkomen, na najua ni mchapa kazi, na hiyo najua atafanya. Shida tulionayo hapa Laikipia, Rais wa Jamhuri ya Kenya, mimi kila wakati mpaka huwa nauliza viongozi wetu wa kanisa. Nimekumbuka nikimuuliza Prophet Moneki pamoja na Waigoro na Maina, nikiuliza kwani sisi tunamuomba Mungu ambaye hasikii sisi watu wa Laikipia? Kwa sababu shida zilizoko Laikipia, Rais wa Kenya, ni kubwa sana. Kwa sababu ukizaliwa hapa Laikipia, usipouawa na majangili utauawa na wanyama wa porini. Usipouawa na njaa kama vile Sara ya Korela ilivyosema, utauawa na hawa majangili wanaokuja hapa kwetu Laikipia. Lakini kile ambacho nina furaha, Rais wa Jamhuri ya Kenya, ni ya kwamba umemchagua mtu ambaye tulikuwa naye katika Senate, Kipchumba, mtu anayejulikana kama Profesa Kindiki, na yeye nina uhakika ataweza kushughulikia mambo ya usalama. Na kurudishia shukrani kwa sababu tulipomuita hapa alikuja na akatuongezea askari wa NPR. Sasa tuko na NPR zaidi ya 460. Kwa hivyo tunasema asante. Jambo lingine ambalo mheshimiwa ningependa kusema, tauni hii yetu ya Nanyuki ya Nyahururu zinaendelea kuongezeka. Zinapoongezeka, kile ambacho tunamuuliza gavana wetu kile ambacho tungemuuliza ni housing ikuje hapa. Tutengenezee manyumba hii kila mahali, tunasikia housing na najua katika roho yako. Sisi tukiletewa housing hapa, wakati nyumba zinatengenezwa, Rais, tunaomba kitu kimoja, kwa sababu sisi ni mahasola. Kama ni dirisha na milango,
haki ya Mungu, wacha itengenezwe na vijana wetu wa hapa mtaani, kwa sababu najua wewe umeweka kipaumbele na sisi tuna imani hiyo utaweza kutufanyia. Rais, sitaki kuongea mengi kushinda hapo, kwa sababu naweza kuongea mpaka ng'ombe kurudi kutoka malishoni. Kusudi ya mimi kuingia chama cha UDA, na nilimwambia Mheshimiwa Rigathi, ni ya kwamba UDA ilimaanisha unganisha daima. Amen. Hiyo ndio sababu yangu kuingia UDA, na nilijua utashinda kuwa rais wa Kenya kwa sababu ulikuja hapa Laikipia mara 7 kama vile ilivyoandikwa katika Biblia. Ulikuja mara 7. Mara ya kwanza ukakuja hapa na nyuki, ukafanya harambee hawa wachungaji. Ukatoka hapa ukaenda kanisani Katoliki, ukafanya harambee ni mara ya pili. Ukatoka hapa ukaenda mahali kunaitwa Kiamariga, ukafanya harambee ni mara ya 3. Ukatoka hapa ukaenda shule ya 91, ukafanya harambee, hiyo ni mara ya 4. Ukatoka hapa ukaenda shule ya Dhiru, ukafanya harambee, hiyo ni mara ya 5. Mara ya 6 ukaenda ukafanya harambee kanisa la Katoliki Rumuruti. Mara ya 7, na ndio maneno ikakwisha, ukaenda Social ukafanya harambee, na tukajua kazi imekwisha. Sasa kwa unyenyekevu mwingi, ningependa kukujulisha maseneta walioko hapa, na tuko na Seneta Karungo Adhangwa. Ndio huyu Karungo Adhangwa. Sasa kwa sababu niko na Deputy Speaker wetu Gathuri, Deputy Speaker Gathuri. Okay. Samahani, ndio tusifuje protocol sana. Tumesahau jambo moja, kwamba tuko na marafiki zetu kutoka bunge ya kitaifa, na sana tuko na rafiki yangu Didi Nyoro hapa, na ndio tunapatia hii nafasi ili achukue, hata kama tumekuweka sana Your Excellency. Huyu kijana ni shubafu sana. Tafadhali chukua nafasi usalimie watu ya Laikipia, na tafadhali introduce the rest of members of parliament kabla kinywa urudi uite Gathuri tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Festus Mwangi Kijori, our clergy ambao wanatuongoza kiroho na ni wengi tukiongozwa na our bishops, His Excellency the President of Kenya, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, together with our Deputy President Rigathi Gachagua, our Prime Chief Cabinet Secretary Mheshimiwa Mudavadi, pamoja na viongozi wote akiwemo gavana wetu wa hapa Laikipia na viongozi wa Laikipia na Akristo wenzangu, Ngai ni mwega na hĩndĩ ciothe. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana Mheshimiwa Kijori kwa kunipa this opportunity, na ningetaka kabla ni introduce MPs, najua our moderator Reverend Moya tunaweza kosa kukuambia kwa sababu sio wote tutaongea, but on behalf of all these leaders, let me tell you that you were sent by God to give us the sermon of today. It was a very timely sermon. Lakini unajua saa ingine na unisamehe sana moderator, saa ingine sisi wanasiasa bado tuko na majukumu yetu na weakness yetu, kwa sababu kuna kitu ulisema wakati, kuna pahali ulisema kama ulidanganya msichana utamuoa, ukasema kitu hapo, alafu ukasema turn to your neighbor, ask them whether they are conmen. Na sijui kwa nini ulifuatanisha hiyo maneno yote mbili pamoja, kwa sababu nyuma yangu kwenye nilikuwa nakaa iko kijana anaitwa Kiborek wa kule Mogotio, na ni kijana, alafu wamekaa pamoja pia na kijana mwingine anaitwa John Paul Mwirigi. Mwirigi yako hapa, hiyo maneno moderator ni kama ulitema mtu hapo, kwa sababu niliona wanaulizana nikaona kama watapigana gumi. So I don't know who promised who and who did not do. Lakini nikakumbuka Mheshimiwa Kijori alikuwa hapa na ni mundu wa thimo. Ndona ta kumera kwiriro yotiko yeo. Leo kumenya ule wika na hivi moderator. So before I say a thing for 1 minute, ningeuliza all my colleagues tusimame kwenye tuko. I'll introduce you from where you are kindly, kwa sababu rais wetu pia kuna majukumu mengi anaenda kutimiza. Ningetaka nianze pale
tuko na mheshimiwa wa Dagoretti South, my brother KJ Kiarie, mheshimiwa ambaye pia ni chairman wa ICT katika bunge yetu ya National Assembly. Thank you very much KJ. Tuko pia na mheshimiwa James Mwangi Gakuya ambaye ni mheshimiwa wa Embakasi North na pia ni chairman wetu wa trade, hata Hustler Fund iko chini yake. Hapa niko na kijana huyo nimesema, the culprit anaitwa Ruben Kiborek Kipng'o na ni mheshimiwa wa Mogotio kule Baringo. Niko na mheshimiwa John Paul Mwirigi ambaye ni mheshimiwa wa Igebe South, na ndio huyo maneno nimesema, mtajua vile mtasema hapa. Tuko na mheshimiwa pia ambaye ni bishop wa kanisa wa AIPCA, mheshimiwa Kirema ako hapa, asante sana. Moses Kirema ambaye ni mheshimiwa wa Central Imenti. Tuko na mheshimiwa John Philip Kagusia. In fact anaitwa mheshimiwa rais. This guy anaficha majina yake ingine kwa sababu majina yake kamili ni John Philip Gishohi Kagusia ambaye ni mbunge wa pale Mukurweini. Asante sana. We have our nominated MP Dorothy Muthoni ambaye ni wa kule Meru na amekuwa kiongozi wa walimu katika Kenya. Tuko na mheshimiwa Karabu Kailemia ambaye ni women rep wa Meru County. Tuko pale na mheshimiwa Sieni wa Kieni ako hapa, majina yake kamili ni mheshimiwa Wainaina lakini watu wa Kieni wanamjua kama Sieni. Tuko na mheshimiwa hapa anaitwa Daud ambaye ni mheshimiwa wa North Imenti pale Meru, na mnaona hata bunge yetu tuko poa, tuko na watu wako kama sisi, na tuko pia na mheshimiwa Daud ambaye ni rafiki yangu. Sitaki kusema vile namuitaga bunge ni kwa sababu naona kamera iko hapa. Niko na mheshimiwa chairman wetu anaitwa Gikaria. Mheshimiwa Gikaria ni MP wa Nakuru East constituency. That is Nakuru Town East, Nakuru mjini. Tuko na mheshimiwa pale Taitumu Joseph ambaye ni mheshimiwa wa pale Igembe North pale Rare, ni mheshimiwa wetu. Pale mwisho najua iko light mingi hapo haionekani vizuri. Daktari mheshimiwa wa Igembe Central, mheshimiwa Dan, asante sana. Pole, there is a lot of light over there, ndio maneno mtu aone vizuri. Na mheshimiwa rais, mimi nitasema machache sana. Ya kwanza ni kushukuru sana watu wa Laikipia County kwa sababu ile mara yote ambayo mheshimiwa Kenya amesema, I had a privilege to have accompanied our president and the deputy president. Mimi nataka niwaambie asanteni sana watu wa Laikipia on behalf of all of us as MPs kwa sababu mlituweka mbele sana. Asanteni pia kwa kuchagua rais wetu na our deputy president, na ndio maana tuko hapa kama Mungu ametujalia, kama tukiongoza wananchi wengine wote wa nchi yetu ya Kenya. Mheshimiwa Rais, these elections taught us many things, and especially us as young people. And I want to talk about our country in a very brief moment, like 1 minute. Our country, when I look at it in several facets. One as a nation, number 2 as a republic, number 3 as a state. And the elections that we had, we tested our country thoroughly. Insofar as the state is concerned, we saw even if other state agencies were in a situation where they could not independently carry on their duty. God sent us a state agency called IEBC that delivered this election in terms of that side of IEBC mandate. In terms of the republic, Mheshimiwa Rais, you know, many times we were being told that men with money and men with names sit down in boardrooms and decide the fate of our country.
But in August of 2022, we proved everyone wrong. That the Kenyan people, that Kenya is a country, is a true republic, where the residents of Kenya have the final mandate on deciding the destiny of our nation and especially of choosing our leaders. Mheshimiwa Rais, also in terms of our country as a nation, that is where I am the most proud. Because there before, even in Parliament, when we could address Parliament, some people would say this nation, in terms of tribal cocoons. But these elections delivered a new Kenya, a Kenya that a truly solid unitary nation, where we demolished all the barriers of tribe, and especially toxic ethnicity. And Mheshimiwa Rais, we saw that repeating itself last week, where we had by-elections in our country. And in this by-election, one party won in Elgeyo Marakwet, that is the Rift of Kenya. The same party won in the central part of Kenya. We call ourselves Mount Kenya, in Murang'a Kadara. The same party won in the northern Kenya, in Garissa town, to show that there are no longer tribal parties in Kenya. We have one solid national party, UDA, and that is why we are challenging even the other side, that we grow parties that cut across Kenya and we continue demolishing the barriers of ethnicity. Lastly, Mheshimiwa Rais, nimekuwa na wewe kwa wakati mwingi katika siasa, lakini mimi uniruhusu nitoboe maneno ingine hapa mbele ya watu, kwa sababu already iko kwa gazeti. Gazeti ya leo nimeona inasema ile retreat tumekuwa hapa, inasema umetuumiza sana kama watu ya serikali. Na Mheshimiwa Rais, niruhusu tu nitubu ya kwamba ukweli umetuumiza sana katika hiyo retreat. Watu waliona jina retreat wakafikiria tunakuja kupumzika. The reason we do not have cabinet secretaries here and PSs is because they have unfinished business. Mheshimiwa Rais, unisamehe kwa sababu ya kusema hii mbele ya watu. Mheshimiwa, I have learned one thing from you, ya kwamba tukitumikia wananchi, that time is a resource. Wewe ukisema mkutano ni ya saa moja, tunakuwa hapo vinasharasi ya kiroko, kwa sababu wewe unakuwa hapo even before us. When it comes to going to rest, you are the last one to go to rest. We are learning a lot from you, and especially telling us that we demolish bureaucracies. What the Kenyan people want is service. We demolish maneno mingi sarakasi of like an MP having many aides, 7 PAs, 2 whatevers, that we serve the people of Kenya. And lastly, that the taxes the people of Kenya pay is not to sustain this animal called government. The taxes the people of Kenya pay is for the government to offer them service. And I can assure you, through the role you've given me as the chairman of budget, Mheshimiwa Rais, we are going to make that happen. That the taxes of these people will not be to maintain us as their leaders. It will be to make their lives better in terms of infrastructure and all the other parameters. With those many remarks, thank you the people of Laikipia. Asante sana Mheshimiwa Rais, asanteni sana. Mpigieni tena Ndende Nyoro makofi tafadhali. Mheshimiwa Rais, utanikubalia niwaite viongozi maseneta, ni mmoja tu atakayeongea kutuwakilisha. Na Mheshimiwa Rais, seneta hawa wawili, seneta wa kutoka Kiambu, yeye ni equivalent na MP 12. Mbunge seneta wa Meru ni equivalent na wabunge 8. So we are representing 20 members of parliament tukiwa tu sisi wawili. Ukiona tukiwa chache, tuna watu wengi tunabeba nyuma yetu. Sasa Mheshimiwa Karungo wa Dhangwa, ni kujulisha tu tena kwa wananchi. Huyo ni Mheshimiwa Karungo wa Dhangwa wa kutoka Kiambu. Mpigeni makofi. Mheshimiwa Rais, tuko na our Deputy Speaker, Mheshimiwa Gathuri Mashinani. Gathuri, karibu ongea na wananchi. Mpigeni makofi anapokuja. Asante sana Rais wetu mpendwa Daktari William Samoei Ruto, Naibu Rais Gachagua Rigathi Rigiji,
pamoja na Chief Cabinet Secretary na viongozi wote ambao wako hapa. Jina yangu ni Kadhuri Murungi, Senator wa Meru, hapa jirani wenu, na pia naibu wa Speaker. Nimepewa jukumu na kiongozi wetu kuwa naangalia kina Kinyua pale katika Senate. Na Kinyua, asante sababu unafanya kazi nzuri kwa Senate. I really want to thank you sababu wewe ni tegemeo yangu sana, hasa nikiwa kwa kiti. Yale mambo naleta utata unaona na kufinyia na kuambia hebu ongea hapo Kinyua sababu tunakutegemea. Jambo lingine, wewe na Mheshimiwa Faki ndio viongozi wawili wa kupiga Kiswahili katika Senate. Na mimi huko nimesema na mimi nitakuwa natumia Kiswahili ndio Wakenya wote waelewe vile tunafanya katika Senate. Rais, ile jambo umefanya la busara katika uongozi wako ni kuleta makanisa pamoja. Na ukileta kanisa pamoja, umeleta Wakenya wote pamoja unconditionally. Sababu ukiangalia hapa mbele yetu, mimi ni product ya hawa viongozi. Baba yangu mjane, the late my father alikuwa minister wa PCA pamoja na moderator hapa. Na najua hao wazee wakikaa pamoja, mabishops, taifa yote inakuwa pamoja. Unaona sasa hapa Laikipia kuna so many tribes, so many interests. Lakini kanisa ikisema wako pamoja, kila mwananchi atafuata hiyo njia. Nashukuru Bwana Gavana, endelea kufanya hii maneno, na rais, ingine nimeona hii weekend umefanya, na hii mambo yote yameongewa hapa ya Laikipia umesuluhisha katika hii retreat. Unajua retreat ina different meaning, wacha tuseme ni working week. Sababu retreat wengine wanafikiri retreat ni kukula nyama, viazi, nini, amfanyi kazi. Ilikuwa working week for 5 days. Rais umeleta cabinet pamoja na top government officials. Umeleta Council of Governors and the chair of governor wa Kirinyaga na wakubwa wake wote. Umeleta sisi viongozi ambao wanasimamia bunge ya Senate na National Assembly. Hii mambo yote tumeongea na tukaafikiana. Hii ndio itafungua zile shida zote zimekuwa hapa Kenya, na tunakushukuru sababu ya kutuonyesha mwelekeo. Mimi ni mwaka wa 11 nikiwa bunge na sijawahi ona kikao kama hiki umefanya wiki hii. Kumbe ulikuwa na akili mingi huko nyuma, lakini ulikuwa umefinywa kidogo, ungetumia akili yako yote ile ulikuwa nayo. Kwa hivyo saa hii wewe tuongoze, tuko nyuma yako, hasa sisi ambao tumepewa nafasi ya uongozi katika Senate na National Assembly. I want to assure you, Your Excellency, we will never let you down, even 1 minute. Hata ukituita saa 10 usiku, sisi tutakuwa hapo. We are very ready to help you move this country forward. Ya mwisho, nimesikia bishops wamesema sana vile Laikipia iko mzuri, gavana hawapeleka vizuri, wanaenda sawa sawa Laikipia. Nataka kuwapea tahadhari. Nataka mpe Meru miezi tatu peke yake tu. Mnajua tuko na maneno Meru. Your Excellency, nakushukuru sababu umetupea mwelekeo through your able Deputy President. Na hata leo kutoka hapa tunakimbia mkutano na MMC wote na wajumbe wa Meru. Na vile mambo tunaendelea tukiongea, Meru County mtakuwa mnaiangalia kwa view sasa in the next 3 months. Na mwisho, moderator wangu, nikimalizia, kuna jambo ulisema na kuna mtu amenitumia message analalamika. Akasema hebu kama kuna mama ako karibu na wewe, labda kuna mtu amefinya mahali akaharibu mboma mahali. Nimeambiwa nikukumbushe hata wanaume wako hapa wengi pamoja pia wamehusika kwa njia moja ama ingine kufinya akina mama sababu ya kuwachukulia watu wengine kando kando. Kwa hivyo akina mama wamelalamika, wakasema pia wanaume pia waangaliwe na waanze kutubu wale wanaleta hiyo shinda. Kwa hivyo rais, asante sana na Mungu abariki utawala wako na uongozi wako. Asante sana. Mpigeni speaker wetu makofi tena.
Asante. Your Excellency, mimi sitaongea sana, nitafikisha hapo, lakini tu kama vile tulivyokuwa tumekubaliana ya kwamba kuna ndugu zetu wa hapa Rikie na ndugu zetu wa kutoka huko Minor Estate wangetaka hati miliki za mashamba, their title deeds, kwa sababu hawana title deed hawa watu, na kwa sababu wewe ukisema ni kusema na kutenda, kama vile ambavyo askofu wetu alivyotuambia. Mimi na hakika kuna ndugu zetu ambao wamekuwa kisumbuliwa na wanyama, wanasema tu wapewe fidia compensation kwa sababu wamekuwa wakishambuliwa na wanyama, na najua hii itawezekana. Kwa unyenyekevu mwingi nataka kumuita the deputy governor of Laikipia County aje atuitie governor. Na kwa hayo mengi au machache nataka kusema Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Yusufu awabariki sana, apobariki. Asinsawate na mimi John Kenya, asanteni sana. The President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President, Rigathi Gachagua, the Prime Cabinet Secretary, Honorable Musalia Mudavadi, the clergy team present, all political leaders present, wana Laikipia na Wakenya, hamjambo. God is good. Yangu ya kwanza ni kusema ni shukurani kwa Mungu for the good gift of life. Sisi wote tulifuka mwaka na leo tuwasema ni shukurani. Shukurani kwa kila mtu, na tuwasema may the great God atuendeleze hivyo. Yangu ya pili ni kuendeleza tu hapo the clergy amesema abandon the unhappy memories and soldier on. Sisi hapa wana Laikipia, hata sisi tuko hapo. His Excellency President, si tuwajivunia kukuwa na wewe in terms of what you promise us, in terms of the bottom up model ambayo sisi wote saizi tuwajivunia. Tusema in terms of what you promise in terms of the affordable housing, ukasema maneno mingi about the healthcare, ukasema maneno mingi ambayo tutatufanyia in terms of water, kila kitu tuwasema shukran. Sisi hongera kwako, tukuombea mema na gift of life iendelee kuwa kabisa na lot of wisdom kutulinda. The Deputy President, sisi tuwasema asanti because of the special concern you have in terms of security issues. Tuwasema asanti. To the Governor of Laikipia County, Governor Joshua Kahorairungu, tuwasema asanti because of the passion you have for the healthcare, maneno ya maji na kila kitu. Tuwasema asanti. To all the leaders, sisi wote tuwasema asanti, na tutaendelea tu kusema wahubiri waendelee kutuombea in those few remarks. Mimi Ruben Kamburi Ngatia, Deputy Governor wa Laikipia, naombea pia mema, na with all of us will be able to go higher heights. In those few remarks, may I now invite His Excellency Governor Joshua wa Kahorairungu. Asante. The President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President, Jabaito Yalo Lili, Rigathi Gachagua, the Prime Cabinet Secretary, viongozi wote wale wako hapa, waheshimiwa wetu, wabunge, senators, wa national government na county government, our bishops and the house of clergy, na washirika wale wote, wananchi wote. God is good and all the time. Happy New Year. Bwana asifiwe. Mimi rais, sitaki kuchukua muda mwingi. Yale yote viongozi hawa wameyasema ni yale leo asubuhi, hata jana tukikuwa na wewe kule tukakuelezea mengi, hata kwingine ukatuelekeza kwa mawaziri wale ulikuwa na wao, na leo asubuhi tena ukatuelekeza kwa our Deputy President, na ukasema ya kwamba yeye atushike mkono tupeleke kwa wizara, kwa waziri wa mabarabara,
tupeleke kwa waziri wa mambo ya trade kwa sababu ya masoko, kamwambia tupeleke kwa waziri wa machamba na ndio weze watu wa Maina, watu wa Laikipia waweze kutupata title deeds. Kamwelezea atupeleke kwa waziri wetu wa maji, na kwa hivyo hayo yote mimi sitaki kuyarudia kwa sababu yote haitakuwa na haja ya hiyo mkutano ya asubuhi ikiwa nami nitakuja kuyaelezea. Na kwa hivyo mimi ni kupiga muhuri ya kwamba hayo yote tuliseme sana na ukatuelekeza, na kwa hivyo tunakushukuru hayo. Mimi nataka kuchukua hii nafasi ila tu kwa sababu tuko na serikali yetu ya county government, na ni muhimu nikujulishe na kuonyeshe na watabue wale wote tunafanya kazi na wao. Na ndio nikimaliza hayo nitapatia chairperson wetu wa Council of Governor, naye nitampatia dakika moja na ndio aweze hata kualika the prime cabinet secretary, alafu aweze kuelekeza hayo pengine. Na kwa hivyo wale wote tunafanya kazi na wao kuanzia mawaziri ya county government na chief officers wote wasimame tuweze kuwatambulisha kwa rais wetu mpendwa Dr. William Samoei Ruto. Wote wale tutafanya kazi na wao. Hiyo ndio ile team tunafanya kazi na wao, rais wetu, na ni watu kutoka kwa jamii zote, kutoka kwa jamii ya Kikuyu, ya Samburu, ya Masai, ya Pokot, ya Kalenjin, wote tuko na wao hapa tukiweza kufanyia watu wetu kazi. Situwapige makofi jameni. Asante. Karibuni. Hawa tumeshikana wakati nielezewa na deputy president akaniambia kwamba gavana rais amesema baada ya retreat atasoma kanisa kwako. Kwa hivyo uganisha watu wako, mtayarishe kanisa. Kwa hivyo nataka kuchukua hii nafasi kwa hii team ya the House of Clergy wakiongozwa na Bishop Maina, kwa sababu wao tulishikana pamoja na wao pamoja na county commissioner, na ndio tukawezesha siku ya leo iweze kuwa vile iko. Na kwa hivyo nataka kuchukua hii nafasi on behalf and in front of the president kumwambia asante. Na kwa sababu mambo mengine rahisi yanafanyika, na labda mengine unaweza fikiria ni tu interdenominational service, lakini kuna mambo mengi yametokea. Wakati niliambiwa nikaagizwa niweze kuwa na interdenominational service, one of the things that happened is the moment I started thinking about them and brought them together, hapo tu kaona ya kwamba governor also requires a council of advisors from the clergy, and this is where I'll get my advisors of the council from the clergy. Wale wanaweza kukuambia kwamba gavana haya mambo hayendi mzuri, na kwa hivyo kuna yale tutakuwa tunasemesana na wao na ndio tuweze kuelekeza hii county vile inaofaa. Mambo ya pili, mimi nami nataka kuchukua hii nafasi rais kwanza kukushukuru sana, kwa sababu tunafahamu ya kwamba kuna wengi viongozi mara nyingi wanaokoka wakati wa siasa. Ndio wanasema praise God, nimeokoka na hayo mambo yote. Lakini ile ishara umetuonyesha kama baba wa nchi yetu ni ya kwamba umeelekeza wengi, ile umefanya kila Sunday kwenda kwa kanisa. Kuna wengine wataokoka kwa sababu ya hiyo ishara, kama baba umewaelekeza waende kwa kanisa. Hawangeweza kwenda kwa kanisa. And kama vile Biblia anasema ya kwamba fundisha mtoto ile njia inayofaa, ni kwa sababu hata kwa maisha yake huko nyuma hata toka kwa hiyo njia mzuri. So tunakushukuru sana kwa sababu umefundisha wengi, na kwa mashauri yako, kwa ushauri wako, mimi nataka kukuripotia siku ya leo ya kwamba when you are doing the campaign kuna mambo ulituelekeza na ukatushauri na ukatuadvise ya kwamba gavana, kila mahali nikienda tunasikia kwamba madaktari wamefutwa, watu wameumia, na kwa hivyo kitu kimoja ulituelekeza ni ya kwamba wewe gavana, wewe kijana, wewe mgwana, ukishukua kiti, kwa sababu nimesikia ya kwamba utashauriwa pamoja na watu wako, tafadhali hakikisha madaktari wamerudishwa. Rais wetu, nataka kukujulisha kwamba wale madaktari wote walikuwa wamefutwa, turudisha kazi na anatufanyia kazi leo hii. Kwa hiyo tunakushukuru kwa sababu ya mashauri yako, na kuna mambo mengi kupitia ule ushauri wako tumeendelea na kufanya. Na mimi kama gavana wa hii county, kama mtumishi wa hii county, mimi si wa kuwatetea hawa. Mimi kazi yangu ni unielekeze, unielezee, fanya haya, yale yote utayafanya, yale yote utanielekeza niyafanye, kwa sababu ni kupitia kwako umenipatia pesa
ile ya kufanyia hawa kazi nitayafanya kulingana na vile wewe utakuwa unanielekeza, na tena kupitia yale mambo tayari tukipitia county tukafanya mambo ya economic forums. Kuna mengi yalitokea. Kuna yale ulikuwa unasema wewe gavana, hiyo ni yako jibu, hii ni yako gavana jibu, na kati ya hayo yote mambo ya masoko tutafanya pamoja. Mambo ya hii stadium lagu tu ni kukuomba kwamba umeona tuko na stadium kubwa hapa. We are humbly requesting you, tukikushukuru kwa sababu ya siku ya leo. We are also praying and tunakuomba ya kwamba kati ya hizi sherehe za national tafadhali tuetee moja hapa, na ndio itaweza hata kuongezea mambo mengine, na najua kwamba kuna maendeleo mengi itafanyika. Tunataka kushukuru tena kwa sababu ya vile umefanya retreat ikakuja hapa. Tunataka kukwambia life has not remained the same again, kwa sababu wengi wale wote, kwa sababu nilikuomba ya kwamba uashirie kidogo ma-CSAs na wale viongozi muashirie kidogo wakuje huku town, na najua kwamba kuna watu wamepata uga kupitia ya wale wote walikuja. Kwa hivyo tunakuomba uendelee na kukuja hapa, kuwa na sherehe kubwa hapa, na najua kwamba watu wa Laikipia wataendelea na kufaidika. Na kwa hayo mimi nataka kusema ya kwamba hata kuna mambo mengine kupitia kwako tumeona. Mawaziri wako kama vile umewaelekeza, tumeona tumetembelewa hapa na CS wetu wa interior amekuja, tumetembelewa hata na waziri wa lands naye amekuja hapa, na kuna mawaziri wengine hata tumekubaliana na wao watakuja kututembelea na tuweze kushauri na kufanya na kutatua zile shida watu wetu wa Laikipia County hapa nazo. Na kwa hivyo mimi sitaki kuongezea mengi, kwa sababu tayari umetuelekeza kwa mahali tutaenda kupata ule usaidizi wale wote tumeelezewa hapa. Na kwa hivyo sisi tunashukuru na tunasema as a county of Laikipia na tunashukuru. Hata wale umetuteulia kama ma-PSs tunasema asante. Na kwanza wale umetupatia, kwanza kutupatia PS wa defense, umejua kwamba hapa tuko na shida ya security, kwa hivyo tunakushukuru. Tena ukatupatia yule wa PS wa wildlife, ni kwa sababu hata mambo ya conflict na compensation ya wildlife iko hapa shida kubwa, na kwa hivyo tunakushukuru kwa sababu ya hayo. Na tunajua kwamba hata zile zingine zimebaki bado tutashauriana, na najua kwamba tutaendelea na kufaidika kama watu wa Laikipia County yetu. Kama ile tu tutakuahidia ni ya kwamba tutaendelea kufanya kazi pamoja na wewe na mimi kama mtumishi wako na kijana yako hapa na jeshi yako hapa mashinani. Yale yote uliahidia watu wa Laikipia tashikana na tufuatilia kwamba tumeyafanya, tumeyatekeleza, kwa sababu umeniwezesha na jia ya kutupatia zile funds zile umetupatia ya devolved function. Kwa hivyo na kwa hayo Mungu akubariki, sisi tutaendelea na kukuombea. May God's grace and favor be upon you as you continue serving the great people of Kenya and specifically Laikipia County. Na kwa hayo na kwa heshima kubwa nataka kutambua, unajua mimi kwa council ni lazima ndio chair kwa ananiona niseme jambo, nitetee watu wa Laikipia, ni lazima nimheshimu Anne Waiguru, and nataka kukukaribisha ndio uweze kusema na hawa watu, na tena utukaribishie the prime cabinet secretary na ndio aweze kuelekeza hayo mengine. Situmkaribishe na makofi. Asante, karibu sana. Asante. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency Rigathi Gachagua, Prime Cabinet Secretary, Your Excellency Musalia Mudavadi, Governor Joshua Irungu, Your Excellency, Governor of Laikipia, Senators, Members of Parliament, all the leaders who are here, and the clergy, good afternoon. I know that time is gone. Mine was to accompany His Excellency the President in the first service of Thanksgiving, and to thank him for giving us the opportunity to accompany him. We were here in Laikipia to work together with his executive to come up with a plan. I only have one thing to say, Your Excellency. One is to thank you for the standard that you have set in this country. It is going to be a new country. Leo nikikuja hapa asubuhi, nimepita mawaziri wako na ma-PS wamekaa kwa groups na notebooks
wanafanya work plans very seriously before you come back at 2, and I'm sure there are very many of them who are thanking God umechelewa kidogo, kwa sababu niliona homework haikuwa imekwisha. Jana usiku tukienda kulala, tukimalizana na mikutano kama saa 4:30 tuliwawacha. Bado mko kwa boardrooms mnafanya kazi. Wakenya wangejua kazi ambayo imeendelea wiki hii ya kupanga Kenya yetu kuenda mbele, mungekuwa kila siku mnashukuru Mungu kwa sababu ya kusikia maombi yetu kama Wakenya. So I won't say much. Niseme sisi kama baraza la magavana tumesema tutafanya kazi na serikali yako. Sisi hatutakuwa na maneno ya vita ama press conferences ama kupiga makelele. Sisi tumeamua ya kwamba tutashirikiana na serikali yako. Umetuagiza vile tutafanya, and we are going to ensure we work in partnership to serve the people of Kenya. Let me thank the people of Laikipia for choosing Governor Joshua Irungu. Mulichagua vizuri, na sitaongea sana, lakini tunasema kwa Kikuyu mudumu gedareke dare muhere wohoro. A wise person needs not to be told. I know and I foresee, na tumekuwa tukiongea katika baraza la magavana na vile tunataka kushirikiana, tunajua maendeleo itakuja Laikipia. Your Excellency, ni kushukuru. Siwezi kaa chini kwa sababu kuna jambo limetajwa hapa na seneta wa kutoka kaunti jirani ya Meru. Ni kushukuru sana Your Excellency kwa sababu ingekuwa sio wewe, mimi najua dada yangu angezama. Lakini ni kushukuru sana kwa sababu tulikulilia na tukasema sisi tutashirikiana kama magavana wote. Kila mtu najua alikuwa na kutumia message, sio tu magavana kina mama, kwa sababu tulikuwa tunajua hata tukianza vita miezi 4 ya serikali itakuwa president mbaya sana kwa nchi na tunaweza kuwa tunavuta nchi nyuma. Tumesikia bwana senator na deputy speaker ya kwamba nyinyi mumeanza kazi ya kurekebisha maneno ya kule, na tunashukuru sana. Tunasema a little patience, sio kila mtu anakuanga the same. A little patience. Na sisi pia tutashirikiana na nyinyi. Umesema miezi 3 tutawaona kwa Viusasa. Mimi nikasikia tumbo maji tena, kwa sababu tena Viusasa sijui kama itakuwa comedy ama hiyo Viusasa itakuwa another tragedy. Mimi nataka kukuomba Viusasa ikuwe yani ni kama example ya kaunti zile zingine, si ndio? Ikuwe kama kaunti zile zingine, kuwa a county of peace, ikuwe ndio best na ndio ikuwe standard. Na nashukuru sana that Meru County will now be an example to the rest of us. We are looking forward as a Council of Governors. I thank you. I thank the clergy for hosting us, for the prayers, and Reverend, that sermon ni yetu sisi wote. Sisi katika siasa tulipitia maneno, na hapo kwa matusi, especially tukiwa kina mama, inaendanga a little bit overboard. Na ni vigumu sana ukikutana na mtu umsalimie ati huyu mtu ndio aliniambia vile alikuwa amesema. Kwa hivyo tunakushukuru sana kwa hiyo sermon, na tunaomba we will be good examples to the people of Kenya, and we will serve the people of Kenya with diligence. With those very many remarks, I would like to take this opportunity to invite the Prime Cabinet Secretary akuja waongeleshe. Asanteni. Your Excellency, the President, the Deputy President, Mheshimiwa Rigathi, Governor, leadership that is here, the clergy and the congregation. Happy New Year. Yangu yatakuwa mafupi sana because
The sermon today was extremely powerful. It spoke to the nation, and Mr. Speaker, waleo, I will not attempt to say anything more because I'll be diluting the statement that you made. It was very powerful. Tunakushukuru kabisa na tumefurahi kwamba tumeanza mwaka na neno ambalo ni la muhimu sana kwa taifa letu. Jambo la pili ni kusema tu kwamba sisi tuna jukumu la kusaidia taifa letu kwa kupiga kazi ama kuchapa kazi, na kiongozi wetu ni Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto akiandamana na Rigathi, na sisi ni kusukuma gurudumu la kazi. Kwa hivyo sitasema mengi sana. We should not attempt to hijack this very good day and this very good sermon. Kwa hivyo, ndugu Deputy President, njoo mbele umwalike Rais wa Jamhuri ya Kenya. Rais wetu Mheshimiwa Daktari William Ruto, baba wetu maaskofu na wachungaji wetu, Prime Cabinet Secretary, gavana wetu wa Kahora, wabunge, wale wote ambao wamekuja katika hii ibada ya shukrani. God is good and all the time. Ngai ni mwega na hĩndĩ ciothe. Nisalimieni hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Andũ a Laikipia mũrĩ okuo? Mũrĩ okuo andũ aitũ? Nĩ mwakena nĩ kuona njamba ĩno itũ? Ĩno ĩtagwo William Ruto. Nĩ inyuĩ mũramĩthurire? Kwĩyendera kana kũringĩrĩrio? Ona mwageria kũringĩrĩrio rĩngĩ mũkiuga aca, mũkiuga mũkwenda ũyũ, ona akĩrumagwo akĩigarĩrwo igenyo, mkiuga ndio mũkwenda. Tumekuja hapa ibada ya shukrani. Makasisi wetu Rais William Ruto na sisi tulisaidiwa na Mwenyezi Mungu. Yale majaribio tulipitia, yale moderator umesema tusahau, tuachane nayo, na tumekubali. Yale mawe ilikuwa imewekwa kwa njia yetu, isipokuwa ni Mwenyezi Mungu hatungekuwa hapa. Na kwa hivyo Your Excellency, tunakushukuru. Tumepiga kura siku mingi. Hii kura rais nimekupigia mimi ni ya 7 ya rais. Na miaka yote tumepiga kura, tukimaliza wanaenda Nairobi, hakuna mtu mwingine amerudi hapa kusema asante. Na wewe tangu uchaguliwe tumetembea kila pahali, na umesema tutafika kwa kila county kurudishia Mwenyezi Mungu shukrani na pia kushukuru wale walitupigia kura. Na kwa hivyo watu ya Laikipia, kwa niaba ya rais wetu na mimi mwenyewe na timu yetu, tunasema asante. Makasisi wetu, tunashukuru nyinyi kwa maombi. Mulikuja pale Karen kwa aliyekuwa Deputy President, mumefika pale kwangu nyumbani tukiwa na shida mingi, tukiwa na machozi, tukiwa tumesukumwa kwa kona, tumeumizwa, tumehangaishwa, mukatushikilia kwa maombi. Makasisi wetu, nasema asante. Andũ a nyũmba itũ mwĩ gũkũ? Madam watwĩkire wega. Twĩna njamba ĩno ma twarĩ handũ haceke. Twarĩ handũ haceke ma. Twatindĩkĩtwo tũgakinya mũico ma. Ngai agĩtũiguĩra tha.
na inyumu gitikira andwa nyumba itu kuma ngoro-ini yakwa thiini amukirai ngatho ciakwa. O ringi ndi guku muhuro wa kirima andwa nyumba itu Ngai witu amwike wega amurathime murorima gukumia amwararimirie mihaka amugitire kuma kwi ndwari aturirie mbura ya kirathimo. O ringi andu a nyumba itu handu ha William Ruto nani amukirai ngatho ciakwa. Mheshimiwa Rais, wa watu wa Laikipia wanakupenda, na uliponipatia kiti ya running mate ukakubaliana na wewe mimi nilale hapa kwa mlima nichunge ile iko kwa mkono, kwa sababu nilikuambia rais, kwa kwetu kuna msemo unasema watho wa iti wa mugwanja ugadura makana kendo kendia. Mimi nikamwambia huyu rais, ile imepatikana wacha kwanza nichunge, wewe uende utafute ile iko nje ulete tuunganishe. Ndio mimi nikalala hapa kwa mlima, nikitoka kidogo naenda Rift Valley kwa sababu hiyo pia ilikuwa mkononi, ile na hii yetu ilikuwa mkononi. Hawa watu ya Laikipia, rais, nilipokuja hapa kukuombea kura waniambia wewe achana na hiyo tulimaliza kitambo, letea Jagwa atuimbie atufurahishe. Mambo ya William Ruto tulimaliza kitambo. Na Mheshimiwa Rais, yale mambo uliahidi hapa na ukanituma, leo tumekuwa na mkutano na viongozi na hayo maneno umesema itatimia. Oya gavana na mwagwiria hanini na dio kianira leo mwagitahia ndeto ciothe mauoya wothe muthamaki etikirire aukiuga ati arugama akuga ati riu mwagitahia muthamaki ndeto noni njui hao viongozi wa excellency wala makosa. Unajua lazima wajipigie debe wanakuambia kwa sababu ya mambo ya mbele. Kaa chini gavana. Kwa hivyo tumekuwa na mkutano mzuri na rais mwenyewe, hata kama viongozi wameruka mbele ya drama kidogo, lakini atasema yale ambayo tulikuwa tumekubaliana. Kwa hivyo mimi hao makasisi wetu wameomba wakuje Ikulu pale Nairobi. Viongozi hakuna haja sisi kwenda Nairobi, tuko na Ikulu yetu hapa ya Sagana. Ama mnataka waende Nairobi? Si tuko na Ikulu yetu hapa. Sisi tunapanga kukaribisha huyo kiongozi wetu kwa mlima, homecoming yake kwa Mount Kenya, kwa sababu there is a traditional way, the way we receive our kings, and we shall receive you as a king because you are one. Na safari itaanza Githurai, tukuje Roiro, Juja, tukifika River Chania hapo tusimame kwanza tufanye maombi. Bendera kwa itigokera Chania ata ikoro anakuuria na irokire kaitiroka, na hiyo msafara tutaipanga, itapangika, tukuje mpaka Keno, tuingie hapo Maragwa, Murang'a, Sagana, Kagio, Kutus, Kerogoya, Kagumo, Kiagai, Karatina, Nyeri, Chaka mpaka State Lodge Sagana. Alafu hapo ndio sisi tutafanya ibada ya Thanksgiving katika watu ya mlima, na baadaye tutafanya mkutano ya viongozi ya Sagana 1, tuongee mambo ya maendeleo, mambo ya kahawa, majani chai, maziwa, viazi, mambo ya maji, mambo ya barabara. Tuongee na huyu kiongozi wetu ambaye tumejichagulia bila kushurutishwa na mtu yeyote. Haunera mhubiri, umeongea mzuri na nimefurahi sana. Ni kama hii sermon ulipangia mimi na president, na tumekubali. Umetuambia we abandon those difficult things and move on, si ndio? Lakini moja umesema tufanye, nimeona tuko na shida kidogo, labda tutakuja first na president tuambie what to do, because amesema tusikue watu ya kuchelewa kwenda nyumbani. Mimi na president, ukweli sisi ni watu ya kuchelewa, lakini sisi hatuchelewi tukikunywa pombe.
ama tukicheza kamari, ama tukiwa kasino, tunachelewa tukipanga Kenya. Tangu tuingie hapa siku ya Alhamisi, huyu rais wetu na rais wa Kenya amefanya jambo ambayo haijaonekana katika historia ya Kenya. Kupanga kazi. Mawaziri wako pale. Rais saa 12 ameamuka ako pale mpaka usiku. Jana tumefunga saa 6. Hii Kenya iko na kazi mingi sana ya kufanywa, moderator. Sasa tukifuata hiyo umesema president na mimi tusichelewe, hii Kenya itakwama. Kwa hivyo tukubalie, tukuje vestry, utuambie, utupatie kama 6 months, Kenya ikinyoroka tuanze kwenda nyumbani mapema. Na mimi nataka kuconfirm kwa watu hawa ya Laikipia na Kenya mzima. Rais ameita ma-ministers pale, ma-PSs, magavana, bunge, senate. Mimi nataka kuambia nyinyi, rais amepanga kazi na imepangika. Na mtaona matunda yake. Na mimi president, I want to encourage you, ujipangie kazi yako. Na gavana umwambie rais Kikwetu, umtafsirie, mimi najua naelewa Kikuyu. Muthamaki wira no mwene. Ndio. Wira no keo. Hii kazi yako rais usiwachie mtu, utakwama. Ile serikali imeondoka ilikwama kwa sababu kulikosa mtu ya kupanga kazi. Umewachia wengine wakuangalilie. Wamekuwa watu ya kiburi, watu ya kutukana watu ya kukemea wengine, kazi ikakwama. Rais, na kuomba vile umeanza, panga kazi yako kwa sababu wewe ndio uko na contract na watu ya Kenya. Na ni mimi na wewe peke yake tutakuwa pale kwa debe tukijibu watu ya Kenya. Hao mawaziri wote na watu wengine umeteua hawatakuwa pale. Sisi tutakuwa pale tukijibu wa Kenya. Kwa hivyo rais, vile umeanza, upange hii kazi, upange wewe mwenyewe, uifuatilie vile unafuatilia wewe mwenyewe, ndio wafanyikazi wale umepea kazi wasikuangushe. Na ukiendelea vile umefanya rais, utafaulu. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana sana sana, na hiyo vitu umetupea mwagi wake ujule ile mwamiriri. Tuheto tukaikuanira tutikukiana ingi. Tukaikuanira muno, iya tuheto tucoketie ngatho. No mwanira muno andu makuigua. Nimuraigua president aratwarite igoti ile ati atuhete ite nyingi. Uguo ketuhe kahora 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 kahora. Uguo hau nega. Nega hau. Todo mundu agethaga kuria kindu atia. Unavuna pahali umepanda. Sisi tulijipanga na Rais William Ruto, tukiambiwa tuachane na yeye, tukasema hapana. Huyu kijana alikuwa anagusa kuku, tukipima tunaona huyu ndiye atamaliza safari, wacha tujipange na yeye. Ndio nimefurahi huyu mheshimiwa Sara Korere amefika pale asubuhi. Amesema rais amkubali na rais amemkubali. Pigieni makofi. Amelia, alikuwa ametishwa kwenda huko kusimia. Wewe hapana ogopa. Kama sisi hatukuwa tunaogopa, bwana wewe unaogopa. Siku nyingine usikubali kutishwa na hiyo watu. Lakini rais amekukubali, si rais amefanya vizuri? Tufanye kazi na yeye. Na tunataka kuuliza wale wote ambao walikuwa wamepotea huko kwa Azimio, wametishwa, ati watafungwa, sijui watafanywa nini. Sisi na tulitishwa situko hapa. Katotire idhinie matiaji takafuraide. Makanda kiamade. Leule Nigari ile cia nyitaga ri ndicio cinumagaragia ko ngai matuire ka gutire ko ngai matuire ka gutire. Mimi niliwaambia hiyo watu walikuwa wanatisha hiyo rais na sisi. Mungu akuli ugali tena halali kayole anakaa mbinguni na Mungu akatuonekania. Sasa sisi ndio tumesimama hapa, Mungu ametusaidia kupitia kwenu. Kwa hivyo wana Laikipia anatoa shoki ya gano ndio inabere na kuhora mudhuri huyu. Tuendelee kumwombea rais. Tumekuta Kenya ikiwa na shida. Hata mimi umeona juzi nimeenda pale kwa Mlima Kenya saa 11. Mliniona? Nikamwombea huyu rais wetu. Kwa sababu tunaomba Mungu ampatie hekima, ampatie ujasiri, kwa sababu shida za Kenya ni nyingi na anahitaji maombi, na muomba muendelee kumwombea. Na kwa hayo mengi sana, tusimame kwa heshima, tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto.
Haya. Tafadhali tuketi chini, asanteni sana. Thank you very much. Asanteni. Asante Bwana Rigiji na viongozi wale wengine wote, viongozi wetu, maaskofu, makasisi, wachungaji, ndugu wananchi wa Laikipia, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi tione. Bwana Yesu asifiwe. Hey. Kweli mmekuja na kukuja. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu na pia niwashukuru viongozi wetu wa kanisa na viongozi wa Laikipia kwa kupanga ili leo tufike hapa. Wakati tuliamua ya kwamba tutakuwa na mkutano hapa wa serikali, tukaomba ya kwamba tuweze kupata nafasi ya ibada ya shukurani kwa Mungu na kwenu kama wananchi wa hapa Laikipia kwa mambo Mungu alituwezesha mwaka uliopita. Asanteni sana kwa kukubali na asanteni sana kwa kuja. Nataka nimshukuru gavana wenu na wabunge na seneta wenu na ma-MCAs wetu hawa kwa kupanga, na zaidi kwa kamati ya maaskofu na viongozi wa dini kwa kushughulika na sisi ili tuweze kupata mkutano huu. Asanteni sana. Watu wa Laikipia tumefika hapa leo, muhimu zaidi kumshukuru Mungu na kuwashukuru ninyi watu wa Laikipia, kwa sababu tulikuja hapa mara nyingi, tukaomba kura zenu, tukazungumza pamoja na nyinyi, tukawa na makubaliano. Ninyi mkawa ni watu waaminifu na wangwana. Yale tulikubaliana na nyinyi, mulitupatia kura zenu, tumerudi hapa kusema asante sana. Kwa niaba yangu, naibu wangu huyu Kandawa Wera, seneta, gavana, wabunge na ma-MCA, kwa niaba yao wote narudia kusema asante sana. Na kwa sababu mmetimiza sehemu yenu, nataka pia niwahakikishie ya kwamba sehemu yetu kama viongozi, Mungu atatujalia, tutafanya bidii ili tuweze kutimiza sehemu yetu. Nataka niwashukuru viongozi wetu wa kanisa vile walivyosema. Sisi na wao tuko na safari, tumetoka na safari mrefu. Wamenitembelea kule Karen, nimetembea hapa Laikipia, tumefanya kazi pamoja na nyinyi. Nimekuja hapa wakati wa mambo ya barabara zenu, nimekuja hapa wakati ya mambo yale mengine ya mashule na masomo na mambo mengine mengi, na nakubaliana na nyinyi ya kwamba we've had a relationship. Na mimi nataka niwashukuru sana kwa kuombea taifa letu na kutusaidia katika mambo ya uongozi wa taifa letu la Kenya. Muliniuliza na ni kweli vile kiongozi hapa alivyosema ya kwamba tujenge hapa Laikipia altar na mahali ambapo wale wanao tusaidia na neno la Mungu tuwe na Bible school hapa Laikipia, na nilikubali. Kwa hivyo nataka ndugu yangu gavana upangane na hawa
wahubiri, mtafute ardhi, ndio tukuje tutimize wajibu huo. Ningependa pia kuwaambia ya kwamba nitawapatia nafasi. Wakati nilisikia ya kwamba mngependa tuwe na mkutano baada ya hii maombi, niliona mnataka kuninyima nafasi ya kuwakaribisha kule Ikulu. Ndio nikasema hapana, hawa watu lazima niwapangie wakuje Ikulu ndio tuongee vizuri. So naomba ya kwamba Bwana Irungu, wakati hawa viongozi watakuja kule, uwe umepanga mambo ya ardhi ndio tukuje tumalize hiyo kazi ya kujenga hiyo prayer center wameuliza. Pia mimi nataka niwaeleze ya kwamba mahali pale mulikuwa mnakuja pale Karen, pale wakati mulikuja wakati ule kulikuwa na intercessor, lakini sasa Mungu amepainua mahali pale, sasa tuko na pastor anaitwa Pastor Dorcas Rigathi. So mkipata nafasi msichelewe pia kwenda pale, kwa sababu Mungu amepainua kutoka intercessor, sasa iko pastor. Vile vile wakati moderator Muya alikuwa na tusemea neno la Mungu, na nimefarijika sana na nimeelemika sana na nimebarikiwa sana vile viongozi wenzangu walivyosema kwa yale mahubiri. Alikuwa na sisi katika mipango tulikuwa tumepanga ya serikali ambayo tulikuja hapa Laikipia. Umesema pale ya kwamba wale watu waliolipwa mahari, kuna wengine wamelipwa mahari. Mimi sikukuwa katika hiyo kiwango. Nilikuwa katika ile kiwango ya watu ya kulipa. Mwaka uliopita nililipa mahari, na mimi nataka niwashukuru watu wa Laikipia kwa sababu ninyi mmepatia kijana wangu bibi. So last year in January tulikuja hapa Laikipia tukalipa mahari, na sasa tumebarikiwa. Sasa mimi nimepata mjukuu wa kutoka na huku Laikipia. Unaona vile mambo inaendelea. So pengine hii hata kukuja mapema hapa Laikipia, pengine ni hiyo maneno mengine sijui. So asanteni sana watu wa Laikipia. Wakati Bishop ama moderator alivyosema hivyo, akanikumbusha nisisahau kuwaambia watu wa Laikipia asante sana kwa kunipa msichana wenu. Sasa tumebarikiwa na tunaendelea mbele, na mimi nasikia huku kwenu mahari inalipwa kila siku. Ikijaribu kwenda chini unaulizwa tena halo. So nitaendelea kuja ndio nimalize hiyo kazi. Hivyo mkiniona anytime hapa msisahau, kabla sijaenda mnasema sasa mambo iko namna gani? So asanteni sana. Mungu ametujalia, nataka niwashukuru tena. Leo tumeketi chini na viongozi wenu wa hapa Laikipia, vile wenyewe wamesema. Tumeongea mambo yenu ya maendeleo ya hapa Laikipia. Uzuri ni kwamba mimi si mgeni. Mambo mengi ya hapa Laikipia naelewa
na tumekubaliana na viongozi wenu hawa. Mambo ya mabarabara tumekubaliana, kuna yale tutaanza hivi karibuni, kuna yale tutafanya hapo katikati, lakini barabara zote tumekubaliana na tutahakikisha kwamba tunayatekeleza. Zaidi ni ile barabara ya kwenda Ngeni ya pale. Hiyo barabara tumesema sana, hiyo barabara lazima tufanye na tutafanya karibuni, na hizi zingine zote. Na pia tunakubaliana lazima tuwaunganishie hii barabara ya kutoka hapa Nanyuki kwenda pale Rumuruti, ndio muweze kuendelea na kazi zenu. Tumekubaliana pia mambo ya maji, kwa sababu maji ni ya muhimu, na katika mpango wetu wa serikali ya Kenya tumekubaliana mambo ya maji ni mambo ya muhimu. Mumesikia vile tumetangaza jana, tumezungumzia kwa kirefu, tumeongea hata pamoja na magovernors wetu, tumeongea pamoja na viongozi wale waliotutembelea kutoka bunge na senate, vile tutakuwa na hiyo mpango ya maji. Tuko na damu ya Rumuruti, tuko na damu ya Pesi ya upande ile ingine itaunganisha kule Nyandarua na hapa Laikipia. Tuko na damu ya hapa Nanyuki, Kahurura ilikuwa inaitwa Uimiririe siku ingine. Hiyo tutapanga pamoja, na tuko na zile dams ndogo ndogo ambazo vile vile tumekubaliana na viongozi wenu, kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba mko na maji ya matumizi nyumbani, maji ya mifugo yenu, na vile vile maji ya kupanga mambo ya irrigation, ndio tuweze kuzalisha chakula, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Tumekubaliana pamoja na hawa viongozi, na nimemwambia governor wetu hapa mambo ya affordable housing. Apange shamba hapa Nanyuki, apange shamba kule Nyahururu, apange shamba kule Rumuruti, ndio tuweze kuwa na mpango wa local housing. Na tayari tuko na watu wa kujenga hizo manyumba, tunataka mtupatie ardhi, ndio pia tuwapange vijana wetu katika hiyo mpango yote. Hatutaleta vijana kutoka mahali pengine, mafundi na wale wengine wote watapatikana hapa Laikipia. Tumekubaliana vile vile, kwa sababu tulitoa ahadi zetu, mambo ya soko. Hamuna soko ya kutosha ya kisasa hapa Nanyuki na watu ni wengi, vile vile kule Nyahururu na baadaye kule Rumuruti. Nimekubaliana na governor na nimemwambia ataongea na nani ndio tuweze kuwapangia hiyo mambo yenu. Wale wanaofanya biashara waweze kupata mahali pazuri pa kuendesha biashara. Hii stadium yenu tutawajengea. Tayari iko katika mipango yetu. Waziri Ababu na Mwamba pamoja na wizara hiyo wako na strategic plan. Tumewaeleza zile stadia ambazo zitaanza, zile zitafuata na zile zitakuwa baadaye. So we already have a plan for the construction of this stadium, na iko katika awamu ya kwanza katika hiyo mpango. Tumekubaliana vile vile, kwa sababu wakati nilituma Deputy President hapa tukaongea mambo ya usalama, na tumeshatuma tayari Professor Kindiki. Tumekubaliana ya kwamba tutaongeza wale National Police Reserve 360, wengine wataungana na nyinyi in the next few months. Tuhakikishe ya kwamba tunadhibiti mambo ya usalama, na vile vile tumekubaliana ya kwamba mbali na kuwa na National Police Reserve, wale ranchers wote wa hapa tutaketi chini na wao, pia tupangane na wao, kila rancher afanye fencing ya shamba yake. Na vile vile, kwa sababu mambo ya wildlife inasumbua wananchi za zingine, tunataka vile vile kama serikali, vile tulijenga ua ama fence
ile nilikuja kufungua pale inaitwa Gatundi ama inaitwa nini, tupange na watu wa Kenya Wildlife Service mahali tunahitaji ua, tuweke ua ndio tuweze kuzuia wanyama wasiwe wanaharibu mimea yenu na kuumiza wananchi. Haya mambo yote tumeketi chini na hawa viongozi wenu na tumekubaliana na tutakuwa na taratibu, na nimemuuliza Deputy President apange hiyo maneno, atafuta atanijulisha, kwa sababu kuna vile tumepanga utaratibu ya vile tutafanya hiyo kazi. Nitatumana baada ya mwezi ujao. Deputy President atakuja hapa kutoa hati miliki za hapa Laikipia na zile za kule Maina. He will be coming here in the month of March, kwa sababu tumeweka kasi hiyo mambo ya kutoa title deeds. Wakati tunatoa title deeds zingine za sehemu tofauti tofauti za taifa letu la Kenya. Nataka niwashukuru pia kwa kutukaribisha hapa Laikipia. Tulisema ya kwamba tunaanzia Laikipia kupanga kazi ya Kenya, and you have been very good hosts. Tumekuwa hapa na mkutano ya mawaziri, makatibu, magavana, maseneta, wabunge, na washukuru sana kwa sababu hapa Laikipia inaonekana kuna mambo mazuri. Ile kazi yote tulikuwa tunataka ifanyike imepangika vizuri. Na kwa sababu tumeanza hapa kwenu, mimi naamini ya kwamba hata ile kazi tutaanza ya Kenya, tutaanza na Laikipia vile vile. Poleni kidogo, tulikuwa tukuja hapa na mawaziri na makatibu, lakini vile mulisikia hiyo kazi haijakamilika, na ndio tulipanga ibada kidogo ifanyike kule ndio waendelee na hiyo kazi. Tukuje hapa alafu turudi huko tena mpaka hiyo kazi ikae chonjo ndio tuweze kuondoka hapa kazi hiyo ikiwa iko sawa sawa. So nataka tukubaliane na nyinyi ya kwamba hiyo kazi mumetupatia. Kuna msemo wa Kiswahili inasema kuna mtu amepata kazi na kuna kazi imepata mtu. Hivi karibuni mtajionea ni ipi. So tutapangana pamoja na nyinyi na tutahakikisha ya kwamba hiyo kazi inaenda sambamba na vile tulikubaliana na nyinyi na wananchi wa taifa letu la Kenya. Nakubaliana na mambo ya Moderator Muya mwisho katika mahali alitusomea Isaia 43 mstari wa 18 na 19 ambaye imetuambia remember not the things of the past. Si ndio? Neither yale mambo yamepita. 19 inasema I will do a new thing. I will create a path where there is none and even rivers in the desert. So umetuzungumzia vizuri na tunaamini ya kwamba Mungu anaenda kufanya kitu kipya katika taifa letu la Kenya. Atatutengenezea barabara mahali hakuna barabara na hata mito katika jangwani. God is going to do a new thing in our country. Umenipatia maneno Moderator Muya ya kwenda kufunga naye ile mkutano ambaye tuko naye. Hiyo ni maneno ya muhimu sana. So nakushukuru na washukuru nyote maaskofu mulio tukaribisha hapa, na msijali
Unajua Mwangi amesema mumeongea maneno yenye si tungeongea kama wanasiasa, lakini mumejifunza kutoka kwetu, kwa sababu hata na sisi simunaona, hata mimi nasema mambo ya Biblia. Sasa kama sisi wanasiasa tumesema mambo ya Biblia, hata nyinyi mmesema wacha tuseme hii ya barabara pia ndio iweze kwenda so tunaendelea tu namna hiyo. So nawashukuru sana na viongozi wote. Mimi nataka niwahakikishie viongozi wote wa hapa Laikipia kutoka my friends the MCAs, wabunge, senator wenu, governor wenu, tutafanya kazi pamoja na nyinyi. Tutashirikiana pamoja na nyinyi. Sisi tunapanga hii kazi hapa na tutapangana vizuri. Kuna kazi hii ya raia na wananchi ya kupanga mambo ya wananchi huku. Rigathi atanisaidia kufanya hiyo kazi. Ile ya bunge huko, ndugu yangu Musalia tumekubaliana, yeye ndiye atatupangia mambo ya bunge, na wabunge hao kina Ndindi Nyoro ndio watakuwa wanatujibia maswali huko, kututafutia budget, kupanga hiyo maneno ya kule bunge. So tumegawana kazi vizuri, na mimi nataka niwahakikishie hii Kenya tutabadilisha, tutaipanga vizuri. So tutashirikiana. Asanteni sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Hatutaenda mbali, hatutaenda siku nyingi, tutakuwa tumerudi hapa ndio tuweze kupangia nyinyi mambo ya maendeleo. Tunafungua shule hivi karibuni. Tumepanga kuhakikisha kwamba watoto wetu watapata mambo na utaratibu pale shuleni. Transition itaendelea kwa njia ya sawasawa. Tumekubali ya kwamba kabla ya mwisho wa mwezi huu tutakuwa tumewaajiri walimu wapya hapa Laikipia, walimu 300 wapya ambao watatusaidia katika transition ya masomo ya watoto wetu wanaoenda junior secondary na mambo yale mengine yote ambayo tumepangia. So we will continue to inform you through the leaders ile mpango yote tuko nayo, na nawauliza maaskofu wetu na viongozi wetu wa dini, muendelee kutuombea taifa letu na kuombea ile mipango yote tumepanga, ndio Mungu atusaidie tuyatimize, ili tuweze kuwa katika mpango wa Mungu na tufanye mapenzi ya Mungu zaidi ya mapenzi ya binadamu. Asanteni sana. Mungu awabariki na tutaonana, na happy new year. Thank you very much. Attention please for that of prayer. I would like to welcome Reverend John Mwiti from Methodist Church to close for us with that of prayer. Thank you. Napenda tuende mbele za Bwana tumwambie ni asanti kwa sababu ya ibada yetu ya leo. Pia kwa sababu tumeambiwa kuna mambo tutasahau ili tuweze kuendelea. Nataka tuchukue dakika moja kila mmoja tuweze kutabiri